Salve e benvenuti ragazzi e ragazze. Sono Jean-Claude van Rijckeghem e parlo un po' italiano, ma non troppo. E sono qui per rispondere alle vostre domande. I could perhaps explain that I started writing the novel because my uncle, who's now 91, had done a study, a DNA study, had it done on our origins, and it appeared that we were, for I think 4 or 5% of Danish origin, and that was for me the inspiration to try and write something about where we came from, about the Danes and the Norse, who it was probably a Dane or a Norseman who settled down in Belgium in the 10th century. So that was a bit the idea to write a book about these times. Ho cominciato a scrivere questo romanzo perché mio zio di 91 anni si era fatto uno studio del DNA e aveva scoperto che la nostra famiglia ha circa un 5% di origini danesi. Per cui questo mi ha portato a volerne sapere di più sui danesi, anche sui norvegesi e credo che sia stato appunto proprio un danese o un norvegese che nel X secolo si era stabilito in quello che adesso sono le Fiandre. Interesting question. Yes, I did. The research I did was primarily with archaeologists. So I walked with an archaeologist who was specialized in the early medieval period. I walked through the city of Ghent, and and he showed me there's a hill in Ghent where there used to be a convent, a cloister, and where Figlia del Destino takes place, where Sister Job is. And he showed me, he pointed me to the last wall of that convent, and it still has. I mean, they recreated the wine garden that was there in that period. I went to Denmark to talk to a Danish archaeologist because I had certain ideas about the Viking times there. And he also told me a lot about Viking communities, how villages work together to make a boat, to make a sail, and that they took part of a Danish expedition towards the west. Um, it is true that the Count of Flanders, so the biological father of Job, had Danish, what you call them, Danish servant or Danish soldiers who had converted to Christianity. It is, I don't know if, and of course, what is also very much true is that the Danes took prisoners to make slaves and that they asked ransoms if those prisoners were important people. So the story in itself would be realistic. Although the town or the village of Mimir's Crutch, the village of Irsa, does not exist. That's a fantasy. I wanted to create a fictional village, but I wanted to situate it at the east of Jutland. So Jutland is the part of Denmark that is attached to the continent. Because the Vikings had to go around Jutland, around Cape Skagen, where two seas collide. And Yrsa's father is a very good helmsman. He has the what you call it. What you call the man who holds
het roer, who holds who steers the ship, the steerman who steers the ship into the right direction must be very experienced to cross the north of Jutland, to cross the place where two seas collide. I will now let um, Olga translate because I'm saying a lot here. Sì, grazie. Dunque sì, domanda molto interessante. Le ricerche che ho svolto sono state soprattutto parlando con archeologi, per cui per esempio sono andato in giro per Gand, che è la mia città, parlando con un archeologo, esperto nel periodo del primo Medioevo, e mi ha fatto vedere che c'è una collina dove c'era un convento ed è lì, in questo convento, che io ho ambientato l'inizio del romanzo. Suor Job appunto era in quel convento e il convento c'è tuttora. Hanno ricreato un vigneto nel giardino. Poi sono stato anche in Danimarca, dove ho parlato con un archeologo che mi ha spiegato come funzionavano, come erano strutturate le comunità di vichinghi dell'epoca in cui ho situato il romanzo. Mi ha spiegato come costruivano le navi insieme e come effettuavano delle spedizioni verso sud. In effetti il conte di Fiandre, che è il padre biologico di Job, ha origini danesi. E i danesi a quell'epoca prendevano prigionieri, questo c'è anche nel libro, e chiedevano poi dei riscatti. Alcuni di loro si convertivano al cristianesimo. Quindi la storia che ho scritto è realistica, anche se il villaggio in cui è ambientata non è un villaggio che esisteva veramente, quello l'ho inventato, però volevo situarlo nell'est della penisola dello Jutland, perché i vichinghi per le loro spedizioni dovevano circumnavigare la penisola ed era una manovra abbastanza difficile, soprattutto nel punto dove ci sono due mari che si incrociano, e il timoniere della nave doveva essere molto esperto per poter fare questa manovra. Yes, thank you, Olga. And also the backstory of Irsa's grandmother, Gudrun, who was at the siege of Paris. This siege of Paris really happened. There was an enormous Danish fleet who tried to conquer Paris. And I found it interesting to include that in the novel. And I also love Gudrun as a character. She's such a formidable and frightening grandmother. Um, so a lot of aspects of, even though the story is fiction, a lot of aspects, I try to make it as realistic as possible, as also the cities. I mean, the place on the Rhine where she goes in present day Holland is also a town, a village that really existed. Sì, poi anche il personaggio della nonna di Job, Gudrun, che era stata presente all'assedio di Parigi da parte dei danesi. Ecco, questo assedio è successo veramente, è un fatto storico. I danesi avevano questa enorme flotta e mi piace molto il personaggio della nonna, che è una donna che fa abbastanza paura. Quindi ecco, ho inserito appunto, ho cercato per il romanzo di mescolare la finzione con degli aspetti storici che siano anche i più realistici possibile, anche per esempio le città di cui parlo. C'è questo posto sul Reno in cui passa Job. Insomma, ho cercato che fosse tutto abbastanza realistico. Um, well, all the Viking stories that I've read are always with men. So I found it interesting to have two women to tell a story about two women, also because
the woman in the Scandinavian world had more rights than the woman in the Christian world, in the world of the Franks, in the world of Charlemagne. Because a Danish woman, if she was dissatisfied with her husband, was allowed to divorce. She could state her case to the council of elders and ask for divorce because her husband was unpleasant, which would be a thing that was unheard of in Christian medieval times. Also, when the men were at sea, it was the women who basically ran the village. It's also what I've tried to how shall I put it, tell in Figlia del Destino. Um, Also, I thought I found it interesting that these two young women who are yes, who are who they're not free, they're still subject to um, their elders, so to speak, that they meet, and even though they are of completely different backgrounds, even though they don't believe in each other's gods, that still they become friends and influence each other. Allora, perché due donne protagoniste del libro? Perché tutte le storie che avevo letto sui vichinghi avevano come protagonisti degli uomini. I vichinghi vengono sempre indicati come uomini e mi sembrava interessante invece rappresentare le donne nel mondo scandinavo che erano nel periodo del Medioevo, erano comunque avevano più indipendenza, più libertà rispetto alle donne nel mondo cristiano, sotto Carlo Magno, per esempio. Solo un esempio, le donne scandinave potevano chiedere il divorzio se qualcosa con il marito non funzionava. Poi, mentre gli uomini erano in mare, erano le donne che mandavano avanti il villaggio, questo si vede anche nel libro. E mi sembrava poi interessante rappresentare due ragazze che comunque non sono del tutto libere e indipendenti, che sono soggette al volere degli anziani della loro comunità. Comunque far vedere che anche se provenivano da due mondi totalmente diversi, credevano in delle divinità diverse, comunque due ragazze così possono diventare amiche, come è successo nel libro. And also I would like to add that like 20, 30 years ago, when they excavated, when they found graves in Denmark and in Norway, and these were graves which had weapons, shields and swords, and sometimes helmet, they immediately how shall I put it, concluded that these were men, that these were graves of male warriors. Whereas today, as science has evolved and those bones have been re-examined, some of those bones appear to have been from women. So the Vikings, when they left, had women on their ship crews, so who could also carry a sword. So I found all this, and these are facts that weren't really known like 10 years ago or 15 years ago. So that's why I found it also interesting. And two young women who have to escape the wrath of the Vikings, I thought that was more suspenseful than two young men. So Inoltre, circa 20-30 anni fa ci sono stati degli scavi in Danimarca e in Norvegia, hanno trovato delle tombe vichinghe che contenevano, oltre alle ossa, anche armi, scudi, spade e al tempo avevano immediatamente concluso che le ossa fossero di uomini, ma più di recente hanno effettuato altri studi su queste ossa e hanno scoperto che invece c'erano anche ossa appartenenti a donne. Per cui anche questo mi sembrava interessante, oltre al fatto che scrivere
la storia di due giovani vichinghe mi sembrava più emozionante che scrivere l'ennesima storia che parlasse di due uomini. Eh, Grazie per la domanda. Uh, it's it's when you write, you try. When I write, I mean, I think it's different for everyone. When I write, I try to be not completely in the present. I try to. I have to put myself in a different state. I have to how shall I put it? I have to be in a certain mood to write. I switch off my internet. I switch off my phone, and I listen to music that I think has some reference to the place I'm writing the story about. I had these strange Danish like songs from that. It was, I think it was a contemporary band which did songs like they were done like 1,000 years ago. I'm not sure if it worked, but it got me into that trance, into that mood to write about the past. So, when you're in that mood, when you try to be creative, you're really there with your characters. You really try to think like them. You're really there. I So of course I had been to Denmark, so I kind of saw what the landscape was, and I kind of can imagine what it used to be in Ghent. So it's kind of to get in the mood and to try to relive, try to imagine that you're in the past and not in the present, and um, and to write about two young women. It's yes, I try to. Uh, I think I mean, we're never 100% male or female. We have our feminine and masculine sides. So I think I go digging into my feminine side, and I try to imagine what it would be to be a woman in that time. I can't. It's what imagination is for, I suppose. So I of course I do have my stories read by women. My editor is a woman. My translator is a woman. So it's always good that it's. I mean, I make mistakes, and it's good that I get feedback from other people when I write. So, but I think the answer to your question is yes. Imagination is getting into a mood. Yes. Sì, beh, come faccio per mettermi nei panni di due ragazze del passato? Direi che quando si scrive si tenta di non essere del tutto, almeno questo è quello che faccio io, provo a non vivere del tutto nel presente, cerco di trasportarmi in un altro stato d'animo, spengo il telefono, spengo internet, in questo caso ho ascoltato musica di un gruppo danese che suonava canzoni scritte probabilmente 1.000 anni fa, quindi cerco anche con la musica di farmi trasportare nel posto di cui sto scrivendo e cerco di mettermi il più possibile nei panni dei miei personaggi. In questo caso conoscevo, perché ero stato in Danimarca, quindi conoscevo il paesaggio danese, ho cercato di immaginare di trovarmi lì nel passato e sul fatto di come faccio a scrivere dal punto di vista di due ragazze, beh, credo che ognuno di noi abbia non solo sia un lato maschile che un lato femminile e quindi nel mio caso scavo il più possibile nel mio lato femminile. E anche per questo, insomma, esiste l'immaginazione.
Poi c'è da dire che le mie storie sono sempre lette da delle donne, per esempio la mia editor è una donna, così anche la mia traduttrice, per cui ricevo sempre un feedback e poi insomma cerco di far fare più lavoro possibile all'immaginazione. See, and I wanted to add that I had forgotten is that I also had on my laptop a soundtrack of sea noises of waves crashing onto the beach, and it's like an hour of waves crashing onto the beach. But also, I listened to that while I was writing the scenes of Irsa at the beach, picking the snails and the shrimps from the net. So that was one of the very first scenes I wrote. Is she and her grandmother on the beach on this sandy beach, picking the animals from the net. Also because it is something that is still done today. It's just like it's work that has been the same for thousands of years. Is picking, what is caught from the sea from a net. Un'altra cosa che non ho detto è che mentre scrivevo le scene di Irsa in riva al mare, avevo nel computer, ascoltavo una colonna sonora con suoni del mare, suoni delle onde che si rifrangono sulla spiaggia e quindi cercavo di immaginare di essere lì con Irsa e con sua nonna che mentre catturano, tolgono il pesce dalle reti è un metodo di pesca che ancora viene utilizzato oggi, che è rimasto uguale per migliaia di anni. Oh. Um, thank you for this difficult question. I'm not sure if while I'm writing a book, I enjoy the story or the world. I enjoy my characters and the world of the story very much. And I always take about 3 years to write a book. So I'm completely dedicated to that period, to those characters. And when the book is done, I leave them and then I go to another story. But it's very difficult to say I prefer this or that. I like them both. The characters are still in my heart. I still think about Irsa sometimes, as I still think about Stans and Fortunata. So it's yes, I think there's no preference there. And you were asking me about favorite moments, I think, favorite scenes. Oh, uh, yes, I have to say, I have to admit this, is that in Ironhead, I was really looking forward to the scene of the duel. I couldn't wait to write the scene of the duel because I knew I would write it from two points of view, from the point of view of Stans, and I'm talking now of Sesta di Ferro, from the point of view of Stans and from the point of view of her brother. I knew that this was going to be wild, so I was really looking forward to that. And in I have to admit, in Figlia del Destino, it's also an action scene that comes to mind, is that the scene where they escape from Hedeby, from the village where this village still exists. So it's an archaeological place, and how do you call it? The quay, the ramp where the ships leave is still there. So and you can see you can see the old. I mean, they've reconstructed Viking houses there because they found so much, and when I was there, so I visited this when I was there, I imagined myself, okay, this is the place where there will be complete chaos, where Job will be on this huge horse, and whereas Ilsa has never even mounted a horse in her life.
and they have to escape from this place. And how will they do this? And it's really a place with a lot of merchants. There's a lot of activity. It's an economical center. So I was really looking forward to write that scene as well. I, I was trying. I couldn't wait to describe the chaos that they would sow in that place. Yeah, up to you, Olga. Um, I'm doubting about the what you said about iron, about Iron, Isaac, the jewel scene. I don't remember which one. Was it the jewel scene? the duel, where the duel in the what do you call it, the Bois de Boulogne, where they have with the pistols, where Oh, they yeah. Okay. yes, Yes. yeah. Sure. Okay, thanks. Ehm, Dunque, devo dire che ogni volta che scrivo un libro mi piacciono sempre tantissimo sia la storia sia i personaggi e ci metto di solito circa 3 anni a scrivere un libro e in quei 3 anni ho una dedicazione assoluta verso quella storia e quei personaggi. È molto difficile per me dire se ci sia una storia o un personaggio che preferisco perché in realtà mi piacciono tutti, non faccio preferenze e anche dopo che ho finito di scrivere un libro, comunque poi continuo a pensare ad alcuni dei miei personaggi, per esempio adesso penso ancora a Stans di Testa di Ferro, penso ancora a Irsa ogni tanto. Per quanto riguarda le scene, devo ammettere che mentre scrivevo Testa di Ferro avevo tantissima voglia di scrivere la scena del duello al Bois de Boulogne non vedevo l'ora insomma di scriverla dal punto di vista di Stanz e anche del fratello. E come quella ci sono anche altre scene di azione che mi è piaciuto molto scrivere, per esempio in Figlia del destino, il momento della fuga da Edeby. Edeby è un posto che esiste ancora, è un sito archeologico dove hanno trovato tantissimi resti vichinghi, per cui hanno ricostruito delle case vichinghe. C'è ancora la rampa da cui parte la barca con cui fuggono le ragazze e mi è piaciuto molto pensare a come sarebbero scappate. Irsa non era mai salita a cavallo, insomma, come sarebbe successo in un posto con così tanta attività all'epoca, perché era un centro di commercio, era un posto con moltissima attività. Sì. Um, well, I think in the two books are a bit different because in Testa di Ferro, it's written from the first person point of view, both from the point of view of Stans, an 18-year-old woman, and from her brother Pier, a 15-year-old boy, her brother. And when I wrote these, I really felt like Stans when you know, told the story from her point of view, and I felt like Pier when I told the story from his point of view. So I tried to. The style is, I try to be them. I try to. Uh, I try to tell the story as they would tell the story in an emotional way because they're young people, and I had difficulty in the beginning to write Figlia del destino, which is in the third person point of view. I felt I had to do a third person point of view because the third person point of view is that of the all-knowing narrator. Because I also wanted to tell the reader because how what Irsa's grandmother felt, what Irsa's father felt. So I felt I needed the third person. So that I think is the biggest difference from between the novels.
But of course, it's my way of telling a story. So I try to involve the reader as much as possible. I try not to, you know, I try to tell the story as vividly as possible, I think. And often and I try not to include too much research. So, for instance, my editor in Holland, when I send her the first draft of when I send her my manuscript of the new novel, she often puts in the margin, "Oh, I can read the research," and these are the parts that I cut away from the manuscript, or if I really need them, I try to minimize them so that the research it's not a history book. It's an adventure novel. It's a young adult novel. So yes, that's what I can say about style, I think. Per quanto riguarda lo stile, Testa di ferro e Figlia del destino sono due libri abbastanza diversi, perché in Testa di ferro ho raccontato la storia in prima persona da due punti di vista, quindi dal punto di vista di Stans, che ha 18 anni, e da quello del fratello, che ne ha 15. Per scrivere ho cercato di sentirmi più possibile come si sentivano Stans e il fratello, nei vari momenti della storia. Ho provato proprio a mettermi nei loro panni, a cercare di essere loro e a raccontare la storia come l'avrebbero raccontata loro, che sono comunque due adolescenti, e quindi in modo piuttosto emotivo e piuttosto vivo. Mentre invece in Figlia del destino ho usato la terza persona, e quindi il narratore onnisciente, e ho pensato che dovevo fare così perché volevo riuscire a descrivere bene anche come si sentivano gli altri personaggi, per esempio la nonna o il padre di Irsa. E credo che questa sia la differenza più grande tra i due romanzi. In ogni caso, quando scrivo, quello che faccio è cercare sempre di coinvolgere il più possibile il lettore, di scrivere in modo vivido, senza far vedere, lasciare trapelare troppo dalle pagine tutte le ricerche che ho fatto. Per esempio, quando invio il manoscritto alla mia editor in Olanda, lei a volte, dopo che l'ha letto, mi scrive ai margini, mi scrive: qui leggo la ricerca che hai fatto, e quindi quando lei mi fa questo appunto so che devo modificare un po' in modo che la ricerca fatta non sia evidente, perché non scrivo libri di storia, scrivo romanzi per ragazzi, e quindi così deve essere. Yes, good question. The title is slightly different in the original. It is I like both titles, but in the original, like in the American translation, it was Daughter of Doom. It was more, but Figlia del Destino is similar, but but the original title had more the doom aspect about it. And it was more centered around the title referred more to Irsa. But you're absolutely right in the sense that they're both Figlie del Destino. They both are, in the sense that they both believe what their destiny will be, and they change their own destiny, both of them. And you're also right in is that the inner voyage that Job is making is bigger than the voyage that Irsa is making. Although for Irsa, it's the fact that Irsa leaves her village and saves Job is also for her an enormous decision. But it's more, how shall I put it? It's more of an external decision, whereas
Job has to, conquer what she's always believed, this Christianity, this vocation to be a bride of Jesus, to be in a monastery, in a convent. So to conquer that, it's a greater conquest than Irsa has to do. So, but you're right, they're both Figlia del Destino, but I like the title Figlia del Destino. I think it refers to both of them. They're both Figlia del Destino. Sì, hai completamente ragione, sono entrambe figlie del destino, non una sola. C'è da dire che il titolo originale e anche il titolo nella traduzione negli Stati Uniti è un po' diverso perché il titolo americano è Daughter of Doom, mettendo più l'accento sull'idea, sul concetto di doom, che è più un destino disgraziato, si potrebbe dire. In effetti, sì, anche Job è davanti a una scelta molto, molto importante, molto, molto difficile da prendere, però comunque è Irsa quella che deve decidere di lasciare il suo villaggio per salvare Giobbe. Anche questa è una decisione molto, molto importante. Job deve riuscire a conquistare ad arrivare a ottenere la sua scelta di essere una sposa di Dio, di stare in monastero, ma insomma entrambe si trovano davanti a decisioni molto, molto importanti, molto difficili da prendere. Quindi sì, in effetti sono entrambe figlie del destino. Sì. Now that you're talking about it, there's also a parallel between Testa di Ferro, which I hadn't thought about, but now that I think about it, is because you asked the question, is that Ironhead is the story of Stans, but also in that novel, it is not Stans, but her brother who makes the largest internal journey. He is a frightened, cowardly boy in the beginning, but he's the real hero of the story. He's the one who becomes the savior of Stans. So we think we know the hero of the story in both these books, but the real hero who makes the biggest mental jump is the secondary is the second character. Adesso che ci penso, grazie a questa domanda, mi viene in mente che c'è un parallelo tra Figlia del Destino e Testa di Ferro, perché anche in Testa di Ferro è la storia di Stans, però in realtà quello che compie il percorso più grosso, più importante è il fratello, è lui, pensandoci bene, è lui l'eroe del romanzo, è lui che salva la sorella, che deve fare un salto mentale molto grande per cambiare nel corso del libro. Per cui, ecco, in entrambi forse il vero eroe è un altro rispetto a quello che si pensa. Sì. Yes, well, it's a bit, how shall I put this? I thought it was important that Irsa belonged to I had it's the backstory of Irsa was very important to me because she is the daughter of someone from outside the village, and she feels very much part of the village. She's very loyal to her father. She appreciates her family, but the fact that she understands at a certain point that she has been lied to about her origins,
that what she knows about her mother is not true, that at a certain point, um, she was, because she had a crooked foot, she was going to be thrown into the sea. That she understands this is a big part of her. She only understands that, and the fact that they lie to her is part of the reason why she escapes from the village, why she says yes to Job. Um, um, and I liked it. And of course, everything is connected. Her mother is connected to her grandmother because it was her grandmother who, and I'm now spoiling this, so I hope you've all read the novel, or maybe I shouldn't spoil this, but it's. I enjoyed the fact that her grandmother was this kind of mythical warrior, that she's a great character in the sense that, she's bedecked with jewels, she's old, but still she's lively, and she seems never to be able to die. So for Yrsa, she becomes a big opponent, someone it is almost impossible to conquer. So I really enjoyed thinking about Yrsa's grandmother. I know that I wrote a lot more about her. The whole flashback of her adventures in Paris was much longer in the beginning. And of course, I had to reduce this, but I felt I had to write this first to get to know Gudrun. I'll leave you to translate this first. Dunque, mi sembrava importante che Irsa avesse una sua storia precedente che veniva da fuori dal suo villaggio. Irsa è un personaggio che è molto leale verso il padre, si sente molto parte del suo villaggio, però a un certo punto capisce che le hanno mentito circa le sue origini, capisce che a causa del suo piede storto la volevano buttare in mare e quindi anche questo diventa parte importante della sua decisione poi di dire di sì a Job e di scappare con lei. E volevo far vedere che è tutto collegato, che la madre e la nonna di Irsa c'è una connessione, insomma, tra le varie storie. Ehm, la nonna è questo personaggio così forte, di questa guerriera mitica che sembra difficilissima da sconfiggere, una grande avversaria quasi immortale, e mi è piaciuto moltissimo scrivere di lei. In realtà all'inizio, in una versione precedente, avevo scritto molto di più su di lei, sulla parte ambientata a Parigi, poi ho dovuto accorciare, and then Yeah. you stopped here. Yes. Well, the second question was about who identified with in Figlia del Destino, except for the two heroines, the two women. And I think I identified a lot with both fathers in the story. I identified with Toke, who's the helmsman, who's the one who steers the ship, the big helmsman who steers the Viking ship around Denmark. And he really loves his daughter, and she really adores him. And but still, there's something that they can't tell each other. There's something, he has lied to her, and he tries to remedy that. He tries to, and yeah, I really felt bad when something bad happens to him. I'm trying not to spoil this, but I really felt for this character. I really identified with Token.
and also a bit with the Count of Flanders, so the biological father of Job, who's not really a nice person. You know, in Flemish mythology in Belgium, he said, "Oh, he's the great, the first Count of Flanders. He's, the one who started it all." But I'm like, yeah, sure. But he's just a dad, and obviously he didn't very much. He chose not Job's mother, but someone else. So he's kind of a distant figure to Job, and he's trying to connect with her in a certain way, but he's unable to. And although he's not a very uh, good person, I think. I try to understand him. I try to understand how he thought, because he had to make an alliance with the Vikings to survive. So um, I try to understand him, that he put his own daughter in that convent. He, you know, he's a politician, and not much. He's more a politician than a father, and that's his problem. Dunque, mi identifico molto con entrambe le figure di padre che ci sono in Figlia del destino. Quindi, per esempio, mi sono identificato moltissimo con Toche, il timoniere, che ama moltissimo la figlia, che però ha cose che non può rivelare alla figlia per com'è la loro situazione. Mi sono sentito davvero male quando gli sono successe delle cose negative nel libro, quando è stato male. Però mi sono identificato anche con il padre di Job, con questo primo conte delle Fiandre, che secondo me non è molto una bella persona, che però è comunque un padre che è sempre stato distante, che però cerca a modo suo un contatto, anche se non ci riesce davvero. Però mi è sembrato interessante cercare di capire il suo modo di pensare, di mettermi nei suoi panni e di capire perché abbia dovuto stringere un'alleanza con i vichinghi, mettere la figlia in convento. Insomma, dopo tutto credo che fosse un politico prima che un padre, e che questo sia stato il suo problema. Ok. Voglio dire che Olga per le due libri è venuta a Ghent, e abbiamo fatto una passeggiata verso le poste, le luoghe, dove la storia succede. I'm going to continue in English. In English. So we went to the spots where the stories took place. So I took Olga to the Chapel of the Holy Rita for Testa di Ferro, and the market in front of the city hall. And for Figlia del Destino, we went to the place where the monastery used to be, and we had a look at the oldest wall of Ghent, which dates back from the 9th century. And I think also in writing, it is important to go to the places where the story takes place, and also I enjoyed that. I found it, very good that Olga also came to Ghent to see the places before she started the translation. So, thank you, Olga. Prego, sì, in effetti sono andata, prima di tradurre i due romanzi, tutte e due le volte sono stata a Gand, e Jean-Claude mi ha portata in giro, mi aveva fatto vedere per Testa di Ferro il mercato, dove va Stans, le stradine, i vicoli dove aveva camminato, la cappella di Santa Rita, e poi invece per Figlia del Destino mi ha mostrato l'antico monastero, il muro più antico di Gand che risale al IX secolo. Insomma, no, bellissimo, vabbè, bellissimo da vedere, oltre che utile, sì. Um, yes. Well, I mean, I would like to write a sequel because I think their story is
not completely finished. I think that we understand that they both made a large journey. So I am tempted, let's say I'm tempted to go back into the world of the Vikings. I'm not sure, I cannot promise anything, but I would like to. It's true that I would like to go back to the world of Yrsa and Job, and to explore what other adventures they would have. I haven't, scheduled that for the moment, a sequel, but it's something that I think about now and again, often. So, but I'm not sure. I cannot promise, but I would like to, yes. Mi piacerebbe molto scrivere una continuazione per Figlia del destino, e sono tentato di farlo perché in effetti anche secondo me la storia non è proprio finita così. Di tanto in tanto ci penso, non ce l'ho ancora in programma e non posso fare promesse, non sono sicuro, però è una cosa a cui di tanto in tanto penso. Grazie, ma mi è piaciuto molto di rispondere a vostre domande. Sono sempre contento di rispondere alle domande dei lettori. Eh, Grazie, grazie mille Jean-Claude. Thank you okay. for your, availability, No for your problema kindness. whatsoever. Thank you. Marta, thank you for having Grazie. me.